We are confident that under your able stewardship, this COP would put us on the path towards achieving the objectives of the Convention and the Paris Agreement. The Group assures you of our full support and commitment to contribute constructively to the success of COP27. Mr. President, climate change is a defining challenge of our times, and we take concrete actions in tackling the challenges posed by climate change and its adverse impacts. If we do not act now and raise our ambition in the light of the principles of equity and common but differentiated responsibility, the future of our children and grandchildren is certainly bleak. It is therefore critical that COP27 achieves balanced and significant progress across all issues: adaptation, mitigation, means of implementation, and loss and damage. Mr. President, we are living in an era where many developing countries are already witnessing unprecedented and devastating impacts of climate change, though they have contributed very little to it. And Pakistan is a prime example of that. My country suffered catastrophic floods that left 33 million lives in tatters, with losses and damages amounting to a tenth of the GDP of the country. 3 millions de vies, avec des pertes et dommages qui représentent un dixième du PIB du pays. Une solidarité, une coopération plus forte pour traiter les pertes et dommages, ce n'est pas de la charité, c'est la justice climatique. Le groupe des 77 et de la Chine reste uni dans son exigence d'établir une infrastructure financière spécifique pour apporter un appui financier nouveau et supplémentaire aux pays en développement pour traiter les pertes et dommages associés aux impacts négatifs du changement climatique. Nous saluons l'inclusion des pertes et dommages à l'ordre du jour de la COP27 et nous saluons vos efforts à cette fin. Monsieur le Président, il est aussi impératif que la structure institutionnelle et les modalités opérationnels nécessaires pour catalyser l'assistance technique par le réseau de Santiago pour les pertes et dommages soient finalisés de façon délibérée. Monsieur le Président, les pays développés doivent mettre à disposition des moyens suffisants et prévisibles de mise en œuvre sur les plans technologiques et du renforcement des capacités au développement, et ce, dans l'urgence. Les finances restent une clé pour atteindre les objectifs de la Convention et de l'accord de Paris. Les pays développés doivent respecter dans l'urgence leurs engagements à mobiliser conjointement 100 milliards de dollars par an en tant que financement consacré au climat pour les pays en développement d'ici à 2020 pour reconstruire la confiance. Pour notre nouvel objectif collectif et quantifié, le groupe des 77 et de la Chine demande que des débats en profondeur sur l'aspect quantitatif de ce nouvel objectif ainsi que son calendrier commencent sans plus attendre et de façon systématique. L'adaptation pour les pays en développement est une priorité cruciale. La COP27 doit donc permettre de progresser de façon significative sur l'accélération de l'accès au financement pour financer les plans d'adaptation nationaux afin de les formuler et de les exécuter. Le manque de progrès dans le programme Glasgow-Sharm El Sheikh sur l'adaptation au changement climatique préoccupe le groupe. Nous espérons que la COP27, par sa décision de fond, donnera des orientations pour organiser la deuxième moitié du programme de travail de façon à ce que les objectifs précisés dans la décision 7CMA3 soient atteints. Il est donc impératif que les pays en développement proposent un plan de mise en œuvre et de suivi quantitatif assorti de calendrier quant à l'engagement de doubler le financement d'adaptation entre les niveaux de 2019 et de 2025. En conclusion, engageons-nous tous collectivement, Monsieur le Président, à travailler afin de créer une planète meilleure pour les générations futures. Merci. Merci. L'Union européenne a à présent la parole.
Dear Presidency, SB Chair. Monsieur le Président, cher Président des organes subsidiaires, chers collègues, cette déclaration est faite au nom de l'Union européenne et de ses 27 États membres. Tout d'abord, l'Union européenne souhaite réitérer qu'elle continue de condamner le plus fermement possible l'acte d'agression sans provocation et sans justification de la Russie contre l'Ukraine qui viole le droit international et la charte de l'ONU et qui sape la sécurité internationale et la stabilité internationale. Et nous exprimons notre pleine solidarité avec l'Ukraine et la population ukrainienne. Chers collègues, nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer les triples effets des crise de l'énergie du climat et des inondations, les vagues de chaleur, les sécheresses, les précipitations intenses, les inondations et d'autres phénomènes extrêmes compromettent la vie ou la production alimentaire ou notre santé. Et nous avons les connaissances scientifiques du PNUE, du GIEC et du rapport de synthèse. Et toutes ces connaissances confirment que nous devons renforcer nos efforts individuels et collectifs. L'Union européenne est venue à Sharm El Sheikh attachée à maintenir la dynamique pour que l'objectif du 1,5 degré reste à notre portée et pour redoubler d'ambition dans la mise en œuvre au cours de cette décennie qui sera cruciale. Et donc, nous regrettons le manque de consensus pour le fait d'avoir un espace spécifique dans notre ordre du jour pour assurer le suivi la suite donnée aux éléments cruciaux du pacte de Glasgow pour faire en sorte que le réchauffement climatique se limite à 1,5 degré. Nous continuerons d'œuvrer à cet objectif dans toutes les instances politiques à notre disposition pour veiller à ce que cette COP obtienne les résultats. Position liée au marché, du respect des droits de l'homme et de l'intégrité humaine. La COP27 doit également être la plateforme où des initiatives sont lancées qui conduiront vers des programmes liés à la réduction des émissions, à l'adaptation au changement climatique et à la construction de la résilience. La COP27 doit également progresser pour ce qui est du fonctionnement du réseau de Santiago pour fournir une assistance aux pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux conséquences négatives du changement climatique en investissant des fonds et en minimisant les pertes et les dommages causés par le changement climatique. Nous devrons poursuivre nos délibérations après Glasgow et surtout dans le cadre de ce programme de Sharm El Sheikh sur l'adaptation globale. En raison de contraintes de temps, je ne vais pas lire mon intervention en entier, mais je vous la communiquerai et je réitère notre engagement en faveur de l'adaptation et notre discours portera également sur les conclusions de Glasgow et l'urgence d'action pour ce qui est de l'élaboration de programmes détaillés pour remédier aux pertes et aux dommages qui ne font qu'augmenter. Notre discussion portera également sur les flux financiers illicites, sur les mesures d'atténuation, sur le chemin à parcourir pour ce qui est de remédier à tous ces problèmes. Nous allons utiliser cet espace pour aborder d'autres questions. Notre discours portera également sur le bilan mondial, sur les examens des pays, également sur le besoin de l'environnement sain pour le respect des droits de l'homme. Madame la secrétaire exécutive, notre groupe vous félicite à l'occasion de votre adhésion à la famille de la CNUC. Nous nous réjouissons de travailler sous votre houlette et nous sommes prêts à travailler en faveur de notre objectif de 1,5% ici à Sharm El Sheikh. Je vous remercie de votre déclaration. Je vais à présent donner la parole au groupe Composite. L'Australie, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les collègues, l'Australie a l'honneur de prendre la parole au nom des pays du groupe Composite, l'Australie, le Canada, le Japon, l'Islande, Israël, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Ukraine et les États-Unis. Comme nous l'avons dit auparavant, au vu de l'invasion de la Russie par l'Ukraine et des actions menées par le Bélarus pour l'encourager, nous ne coordonnons pas avec la Russie et le Bélarus. Nous condamnons fermement l'agression
unilatérale et immorale de la Russie envers l'Ukraine qui constitue la violation de la Charte des Nations Unies et des droits de l'homme. Monsieur le Président, nous sommes ici à Sharm El Sheikh pour poursuivre notre travail important pour ce qui est de notre réponse mondiale au changement climatique. Nous nous réjouissons de travailler avec vous pour construire ces conclusions obtenues lors de la dernière COP. L'année dernière, nous avons souligné l'urgence d'une ambition accrue et d'une action accrue pour ce qui est de l'atténuation et du financement du changement climatique pour combler les lacunes au vu de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cette urgence se traduit par les conséquences que nous avons tous ressenties dans le cadre de Glasgow et également reflétées dans les rapports que nous avons lus ces dernières années, à savoir le groupe de travail du GIEC, le rapport de ce groupe de travail, le rapport sur les émissions réalisées par le PNUE et le rapport de la CNUC sur les contributions déterminées au niveau national et sur d'autres contributions. Ces rapports indiquent les progrès réalisés et malgré ces progrès, il reste encore des défis à relever au vu du changement climatique, de la crise à laquelle nous faisons face. Nous devons réitérer nos engagements, renouveler notre ambition pour ce qui est de la mise en œuvre de nos programmes pour réaliser notre objectif d'1,5 degré. Ce travail est au cœur de l'accord de Paris. Les programmes d'atténuation vont nous permettre de réduire la portée des défis liés à l'adaptation et également à remédier aux conséquences du changement climatique. Toutes les parties reconnaissent l'urgence de la poursuite des efforts pour limiter la température en deçà d'1,5 degré et nous devons poursuivre ces engagements sans plus tarder. Nous nous réjouissons déjà de l'organisation de cette table ronde sur l'atténuation et de poursuivre la dynamique pour ce qui est des ambitions accrues et de l'accélération des initiatives. Nous devons également maintenir la dynamique qui a été indiquée ou observée à Glasgow et nous devons réaliser notre objectif de maintenir la température à 1,5 degré. Et pour ce qui est de la réalisation des paragraphes 21 et 32 de l'accord de Paris, nous devons poursuivre nos engagements et nous nous félicitons des ateliers organisés en préparation de cette COP à Sharm El Sheikh. Nous nous félicitons déjà des progrès qui sont réalisés en préparation de nos travaux de l'année prochaine. Nous devons comprendre également les différents paysages dans le cadre de ces programmes de l'atténuation du changement climatique qui nous permettront d'obtenir davantage de conclusions dans le cadre de nos programmes. Nous travaillons également avec le comité sur l'adaptation qui continue de fournir des informations techniques essentielles pour mieux planifier nos programmes et mieux agir pour lutter contre l'adaptation. Maintenant, j'en viens au financement. Il est clair que 100 milliards de dollars, plutôt la cible y afférente, doit être réalisée, ce le plus tôt possible. Nous reconnaissons le rôle essentiel du financement pour ce qui est de la transition vers une économie net zéro et pour ce qui est des programmes liés à l'adaptation et à la réduction des pertes causées par le changement climatique. Il faudrait passer également des billions de dollars pour pouvoir organiser tous ces programmes. Nous travaillerons avec toutes les parties prenantes pour davantage de financement dans le cadre des programmes d'atténuation et pour réaliser les engagements financiers sur le long terme qui porteront également sur des ambitions et des programmes en matière d'adaptation et d'atténuation des risques du changement climatique. Pour ce qui est des circonstances spéciales, nous devons progresser dans l'examen de ce sujet, surtout au vu de la crise mondiale actuelle. Nous travaillerons avec les parties par le biais des consultations informelles qui seront ouvertes et inclusives pour tous. Nous demandons également que les progrès réalisés dans chaque consultation soient intégrés dans les comptes rendus et dans les rapports de notre groupe. Le 6e rapport d'évaluation du GIEC est très clair pour ce qui est des preuves scientifiques qui font référence à l'Afrique comme étant le continent qui souffrira le plus des conséquences du changement climatique. Pour ce qui est de l'adaptation, il s'agit d'une question prioritaire pour l'Afrique, également une question de survie. La science tire également la sonnette d'alarme pour ce qui est des programmes d'adaptation et d'atténuation et de mise en œuvre des programmes, ainsi que de lacunes financières. Les retards dans le cadre de ces programmes vont également saper les acquis déjà obtenus et constitueront une entrave pour ce qui est de
l'Afrique et du besoin de sortir de la pauvreté dans le continent. La COP27 doit progresser dans les programmes liés à la mise en œuvre, accélérer la mise en œuvre des plans d'adaptation nationaux et la composante adaptation des contributions déterminées au niveau national. Nous appelons également l'accélération des plans et à un doublement du financement des programmes d'adaptation d'ici à 2025, et ce suite aux consultations qui se tiendront. Et nous devons également nous pencher sur les travaux en matière d'adaptation en définissant les cycles, les éléments, les actions et l'assistance fournie. Il faudrait également fournir des orientations et définir une feuille de route pour une réalisation efficace de ces éléments dans les années à venir. Pour ce qui est de l'atténuation, le groupe africain dit que les groupes par des principes et les dispositions africains exposés à différents les moins avancés. Permettez-moi de remercier la République d'Arabe d'Égypte pour son hospitalité et la féliciter pour l'organisation réussie de la COP27. À l'entame de mon propos, permettez-moi aussi de m'associer aux déclarations faites par le G77 et la Chine, le groupe africain et l'Oasis. La version complète de la déclaration des LDC sera téléchargée sur le portail de soumission. Monsieur le Président, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a tiré une fois de plus la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses du réchauffement climatique pour les pays les moins avancés. Nous devons en urgence à la fois freiner la hausse de la température mondiale et nous adapter à une planète plus chaude. 3 décennies après la signature de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter de manière significative. Limiter le réchauffement à 1,5 reste possible. Nous devons nous engager rapidement vers des transformations rapides et des réductions importantes en toute urgence pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ici à Sharm El Sheikh, nous devons concevoir le programme de travail d'atténuation de manière à contribuer à la réduction des émissions conformément aux trajectoires de 1,5 au cours de cette décennie critique. Les besoins de financement climatique augmentent, mais la mobilisation des financements reste bien en deçà des besoins. Cela s'ajoute au fardeau de la dette déjà accumulée et réduit les investissements pour le développement. Monsieur le Président, la mise à disposition des 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 et le doublement du financement de l'adaptation d'ici 2025 restent essentiels. Nous nous attendons à ce que les délibérations sur le nouvel objectif quantifié collectif sur le financement climatique, nous réitérons son importance et cela doit refléter les besoins réels des pays en développement pour passer à des voies de développement résilientes au changement climatique et à faible émission de carbone et à faire face aux pertes et aux dommages. Le financement climatique doit être fourni sous forme de subventions, en particulier pour l'adaptation. Le changement climatique cause déjà des pertes et des dommages considérables. En effet, les limites de l'adaptation sont déjà atteintes et il est clair que les pertes et dommages s'aggraveront avec un réchauffement supplémentaire. Il y a un besoin urgent de soutien financier pour nos pays, en particulier pour faire face aux pertes et dommages dévastateurs auxquels nous sommes déjà confrontés en raison du changement climatique. Nous ne pouvons pas éviter les limites strictes de l'adaptation. Nous voudrons également exprimer notre sincère gratitude à tous pour avoir trouvé un terrain d'entente pour entamer la discussion sur les modalités de financement des pertes et dommages. Nous devons accélérer notre travail et établir le mécanisme de financement, car les communautés qui vivent une catastrophe climatique ne peuvent pas simplement attendre que nous terminons nos négociations. Nous devons également établir un arrangement institutionnel pour le réseau de Santiago sur les pertes et dommages, avec un secrétariat indépendant, et s'assurer que le réseau dispose du financement nécessaire pour remplir efficacement ses fonctions. Cela est essentiel. Monsieur le Président, l'action liée à l'adaptation et le soutien au POMA est prioritaire.
Une part marginale du financement climatique est actuellement consacrée à l'adaptation. Il est nécessaire d'y remédier. Nous espérons obtenir des résultats solides sur l'objectif mondial en matière d'adaptation en tirant des éléments clés du rapport annuel unique et en informant la deuxième année de travail dans le cadre de travail de Glasgow Sharm El Sheikh. Nous voudrons faire part de notre préoccupation concernant le manque de progrès sur les plans nationaux d'adaptation lors des dernières sessions des organes subsidiaires. Nous espérons faire avancer ce programme avec des décisions fortes sur le financement dédié à la mise en œuvre des NAPS. Sur les points liés au programme de travail de Coronovia concernant l'agriculture, nous attendons avec impatience des décisions concrètes pour assurer la mise en œuvre d'une action renforcée dans l'agriculture. Monsieur le Président, au cours des 2 derniers jours du haut segment niveau, nous attendons des dirigeants mondiaux qui s'engagent concrètement à mener ce combat de réduction d'émissions profonde et durable. Les mots seuls ne suffiront pas. Ils doivent être accompagnés d'engagements assortis de plans et politiques nationaux et immédiatement suivis d'actions concrètes transformationnelles. L'heure est à la mise en œuvre, comme vous l'avez demandé. Comme toujours, le groupe LDC s'engage à travailler de manière constructive avec d'autres groupes pour garantir des résultats appropriés pour nos populations qui sont pour la plupart vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre déclaration. J'aimerais présenter la parole au Venezuela pour une déclaration au nom de l'ALBA. Señores presidentes de los órganos subsidiarios. Monsieur le Président des organes subsidiaires, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai l'honneur de faire cette intervention au nom de la Bolivie, du Cuba, du Venezuela, pays membres d'ALBA. Nous souscrivons aux interventions du Pakistan au nom du G77 et de la Chine et de la Bolivie au nom du groupe des pays à réflexion similaire. La région d'Amérique latine et Caraïbes fait face à un défi qui est important, à savoir la crise économique découlant de la pandémie. C'est une région qui est la plus vulnérable de la planète comme conséquence du changement climatique. Nos pays souffrent des conséquences chroniques et progressives de la crise climatique qui se répercutent et paralysent les acquis réalisés en matière de développement durable, conformément à la nature et à la lutte contre la pauvreté. La région d'Amérique latine et des Caraïbes se reprend. Ces derniers mois, nous avons pu observer l'augmentation des catastrophes naturelles qui causent des dommages importants pour les humains et les infrastructures, ce qui représente également une menace pour la coexistence de toutes les formes de vie sur notre planète et pour les écosystèmes de notre pays. C'est pour ça que nous sommes convaincus qu'il est le temps d'agir et de faire face à la réalité. Nous ne faisons pas une faveur au monde en oubliant ces choses. Nous ne pouvons pas permettre que les États capitalistes s'appuient sur la catastrophe climatique pour promouvoir le néocolonialisme ou ce que nous appelons le colonialisme du carbone. Il est temps de mettre en œuvre la Convention et l'accord de Paris. Il est nécessaire que les pays développés remplissent leurs engagements de mobilisation 200 milliards de dollars par an et augmentent également leur financement pour le changement climatique, financement direct et non sous condition, et assument la responsabilité pour la crise environnementale actuelle et la dette climatique. Nous devons promouvoir la défense de notre terre, la justice climatique et les droits des peuples autochtones dans le contexte de la crise climatique capitaliste. Les mesures coercitives unilatérales représentent également un crime contre l'humanité qui tient compte également de champs d'application importants. Il faudrait également prendre des actions qui n'affectent pas de manière directe ou indirecte la capacité de répondre à la crise climatique. Il faudrait également que les capacités des pays soient
augmenter pour garantir le droit au développement et à des services de base comme l'eau potable ou l'environnement sain. Dans le cadre de cette COP27, nous avons besoin d'engagements plus ambitieux pour ce qui est de l'adaptation, des pertes et des dommages, l'atténuation, la provision de mesures de mise en œuvre et le financement climatique, le transfert technologique, la création de capacités. Il faudra également se concentrer sur des points qui ne reposent pas sur les marchés. Nous devons nous rappeler simplement que la Convention et l'accord de Paris sont le régime juridiquement contraignant pour répondre à la question du réchauffement climatique et ces conventions découlent du consentement mondial pour pouvoir faire face aux problèmes environnementaux de ces dernières années. Ces instruments juridiquement contraignants doivent être maintenus. Ils ne peuvent pas être annulés ni même substitués par de nouveaux accords qui sapent les obligations contraignantes. Pour notre organisation, il est essentiel d'avoir un multilatéralisme inclusif, participatif, qui implique tout le monde pour ce qui est de notre avenir sur la base de l'équité et le principe de responsabilité commune mais différenciée. Nous devons progresser vers un accord ferme pour ce qui est de l'équilibre dans le traitement plutôt des questions liées à l'accord de Paris. Et dans le cadre de ces thèmes, nous devons maintenir des espaces formels de discussion pour pouvoir toujours trouver des solutions, un accord commun. Notre groupe se réitère son engagement en faveur du développement réel, surtout en ce qui concerne la logique, le bien-être avec la nature et la terre. Nous devons également tenir compte des générations présentes, les engagements plutôt inhérents à la préservation de l'environnement, surtout sur l'atténuation, l'adaptation, la résilience face au changement. Et enfin, lancer un appel à conjuguer nos efforts et faire en cette conférence des partis, nos ayants politiques, pouvoir proposer ces sujets tant pour ce qui est de la lutte contre la fatigue, la conservation de la biodiversité et la réduction de la compter sur notre sans faille et notre engagement en faveur de la réalisation de ces objectifs. Merci pour votre déclaration. Avant de passer à la suite, permettez-moi de rappeler aux délégations qu'elles sont prises de tenir des 3 minutes. Je vous en saurai gré. J'aimerais présenter la parole à la Colombie au nom de l'ILAC. Gracias, señor presidente. Distinguidos, tiene Le président a l'honneur de faire cette déclaration au ILAC. Permettez-moi également de dire que nous souscrivons à celle faite par le représentant au nom du G70 Chine. Nous félicitons l'Égypte d'avoir accédé à la présidence et d'avoir accueilli cette réunion d'aujourd'hui. Le contexte aujourd'hui ne représente pas un plus grand défi que la tâche elle-même pour ce qui est des préoccupations qui touchent notre planète mondiale, qui a une crise inflationniste alimentaire, qui touche également de manière inhérente la population, et à d'autres défis comme ce qui est la migration massive, la discrimination raciale et l'inégalité homme-femme. La COP précédente nous a donné des indications concernant notre chemin vers cette vision relative à l'avenir que nous souhaitons construire. Nous avons dit que d'ici à 2030, les émissions devraient baisser et passer à 45%. Les pays ILAC reconnaissent l'urgence d'un changement transformateur pour tout ce qui est des réponses à apporter au changement. Ce message spécifique doit au titre de Paris sur la planification et la mise en œuvre des programmes d'action parce qu'un changement sans permettra d'éviter des catastrophes. Mesdames et messieurs les délégués, nous avons besoin pour assurer le suivi des décisions prises il y a un an, comme par exemple le doublement pour ce qui est de la don, l'élimination des subventions pour les combustibles fossiles et les changements transformateurs majeurs de l'activité économique pour la mission globale. Nous sommes d'accord avec le besoin de tenir compte du fait que nous agissons fermement pour ce qui est de la mise en œuvre de l'accord. Toutes les parties, notamment les grands émetteurs, doivent communiquer et mettre en œuvre une plus grande ambition pour ce qui est des contributions déterminées au niveau national ainsi que les actions nécessaires et ce dans un délai très court et donner des indications pour ce qui est de leurs engagements dans le domaine
n'entend plus l'oratrice. The distinguished delegate to hold off. There seems to be a technical problem. Interpretation is not receiving the feed from the. Sure, I will. Fine, we'll do our best to resolve it. Thank you. Can you hold off, please? Colombia. Is the issue resolved from the interpreters? Very good. May I request Colombia to continue its statement? Surely, Mr. President. Esto conduce a una nueva visión de la adaptación que exige una transformación del paradigma donde la planification nationale de La toda la planification nationale, toute l'économie repose sur le développement durable, résilient face au climat et faible en émissions. Et bien sûr, il faut également tenir compte des engagements en matière. Arrive à un accord sur ces arrangements institutionnels qui respectent les besoins des pays en développement et leurs priorités. Et les arrangements de financement fournis par les pays en développement pour les pays en développement pour les pays en développement. Il faut aussi renforcer la fourniture de financement pour réduire, atténuer les pertes et de dommages et pour la mise en place du mécanisme international relevant de la Convention de l'accord de Paris. Sur l'article 6, nous aimerions avoir un progrès tout aussi important du comité de Glasgow et des autres mécanismes qui font avancer une approche de coopération. Pour le programme d'atténuation, Monsieur le Président, la discussion devrait se centrer sur la mise en œuvre des contributions à l'atténuation des parties dans le contexte de leurs engagements nationaux. Le programme d'atténuation devrait parler sérieusement de ce que l'on entend par ambition d'atténuation et permettre au pays d'entreprendre des actions ambitieuses d'atténuation par la mise en œuvre des EPMA et en partageant les expériences nationales. Et nous espérons aussi que le programme d'atténuation permettra aussi aux parties des pays développés de réaliser pleinement, de se rendre compte de la responsabilité historique, des défis et des lacunes à combler et de la façon d'opérationnaliser l'atténuation dans le contexte de l'équité et de la CBDR. Et encore une fois, nous réitérons que les discussions et les négociations des différents forums multilatéraux doivent faciliter l'action du changement climatique sur la base de l'équité et de la responsabilité communément différenciée et il ne devrait pas essayer de déplacer les questions, ce qui, après les négociations dans le cadre de la Convention, son protocole de Kyoto, encore une fois, c'est coupé. A statement on behalf of ABO. Merci pour cette déclaration. AVO a la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay. Le groupe AVO. Pour commencer, veuillez me permettre, au nom de notre groupe, de remercier le peuple et le gouvernement de l'Égypte pour leur hospitalité et la présidence égyptienne pour ses efforts pour organiser la conférence des parties qui doit traiter les priorités et les préoccupations du monde en développement et des négociations du changement climatique. Pour la BU, ceci doit être un appel à la réaffirmation et à l'action. Réaffirmer que même dans des circonstances politiques difficiles, aggravées par une crise énergétique et une insécurité alimentaire accrue, la communauté internationale est toujours attachée à l'ordre du jour climatique en priorité et n'a pas l'intention de faire machine arrière dans ses efforts visant à traiter dans l'urgence le problème du changement climatique. Ceci doit aussi être une COP d'action effective pour atteindre nos objectifs. Je vous en prie. Nous aimerions en particulier
avoir des progrès constants dans les négociations sur le financement climatique, l'adaptation et les pertes et dommages. Comme la présidence l'a dit à plusieurs reprises, ceci doit être surtout une COP consacrée à la mise en œuvre. Permettez-moi de vous donner quelques détails sur certaines de nos priorités. Le financement. Étant donné que c'est une COP consacrée à la mise en œuvre, la BEU estime que les financements climatiques supplémentaires doivent être une priorité pour tous. Il y a un consensus clair. Les pays développés ont échoué dans leurs efforts de mobilisation concernant l'objectif des 100 milliards de dollars. Le montant réel de ressources mobilisées est bien en deçà de notre cible et les ressources mobilisées se sont surtout concentrées sur l'atténuation au détriment des activités d'adaptation. À la COP 26, les pays développés avaient aussi promis d'augmenter leur ambition par un plan de mise en œuvre par lequel l'objectif de 100 milliards de dollars serait atteint d'ici à 2023. Jusqu'à présent, ce plan nous semble n'être que des paroles creuses. Alors, nous devons encore être informés d'une claire pour sa mise en œuvre. En ce qui concerne l'adaptation, la BEU estime que le programme de travail Glasgow-Sharm El Sheikh doit chercher à rendre opérationnelles les trois composantes mentionnées dans l'article 7.1 de l'accord de Paris. Renforcer la capacité d'adaptation, consolider la résilience et réduire la vulnérabilité au changement climatique. Aucun ensemble d'indicateurs uniques ne pourra donner un point de vue complet du progrès sur le GGA. C'est pour cette raison que la BEU considère qu'un panier d'approches et une combinaison de méthodologies devraient être utilisées pour l'évaluation des progrès du GGA. La BEU estime que la question des pertes et dommages a le potentiel de donner l'un des résultats les plus significatifs de la COP27. Nous appuyons le nouveau point à l'ordre du jour sur la question. Nous sommes en de la création d'un mandat pour établir un arrangement de financement sur les pertes et dommages ou une infrastructure de financement pour les pertes et dommages dans les pays en développement avec de bons mécanismes pour veiller à ce que cela soit financé par des ressources financières supplémentaires et nouvelles dans le respect du principe de CBDR. Il ne faut pas détourner les ressources d'autres priorités telles que l'adaptation. En ce qui concerne le processus de bilan, nous pensons que ceci devrait encore être un exercice collectif sur la base d'une évaluation équilibrée des trois piliers de l'accord de Paris et informé par les données scientifiques de la meilleure qualité qui soit. Et cela ne devrait pas être un exercice sélectif soulignant la pertinence de seulement certains domaines ou de secteurs spécifiques au détriment de l'approche collective et mondiale prévue dans le mandat. Les discussions au titre du programme de travail sur l'atténuation devraient être accompagnées d'une augmentation des ambitions pour l'atténuation et l'adaptation, étant donné que sans moyens de mise en œuvre adéquats, on ne peut pas progresser. Le MWP devrait non seulement ne pas saper la nature des accords convenus au niveau national, mais ne devrait pas non plus saper l'approche bas-haut. Et ça devrait être un processus pour faciliter le partage des pratiques optimales et des bonnes expériences. Monsieur le Président, nous avons encore beaucoup de travail qui nous attend, mais nous pensons qu'il est possible de progresser et d'obtenir des résultats rapidement sur plusieurs questions qui sont dans l'examen. Étant donné l'urgence de la lutte contre le changement climatique, nous avons besoin de résultats substantiels sur le financement, sur l'atténuation de la perte et des dommages. Et nous aimerions conclure cette déclaration en réitérant notre promptitude à travailler avec la présidence et les autres partis pour obtenir ces avancées ici à Sharm El Sheikh. Merci. Merci pour votre déclaration et j'aimerais à présent inviter la Papouasie-Nouvelle-Guinée à faire une déclaration au nom de la coalition des Nations des forêts tropicales. Merci, Monsieur le Président. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a l'honneur de parler au nom de la coalition pour les nations des forêts tropicales. Permettez-moi de
remercier le secrétaire exécutif Steele et les représentants de la République arabe d'Égypte pour leur mandat respectif, leur hospitalité, et nous nous engageons à travailler constructivement avec vous pour la suite. La coalition de nos nations s'aligne sur la déclaration prononcée par le Pakistan au nom du groupe de 77 de la Chine et de sa présidence. Monsieur le Président, les rapports sur les engagements convenus au niveau national et le rapport de la CUN du PNUD montrent que ces engagements ne sont pas à la hauteur des objectifs de température fixés. Nous devons tenir compte de cette réalité. De nombreux secteurs, notamment forestiers, ont des potentiels énormes d'atténuation, en particulier dans les pays en développement, et ceci pour nous remettre sur la voie vers le degré et demi. Le rapport du GIEC montre que les secteurs d'agriculture et d'autres peuvent représenter près de 20% des objectifs d'atténuation pour atteindre cet objectif de 1,5. Alors que les règles RED+ ont déjà été obtenues, cependant, les décisions de l'article 6 devront être adoptées ici en Égypte devraient tenir compte de ces éléments. Des éléments suivants tout d'abord, l'intégrité atmosphérique qui peut être réalisée avec des niveaux de référence au niveau des secteurs ou des économies, comme cela avait été prévu dans l'article 5. Deuxièmement, les pays doivent utiliser seulement des méthodologies approuvées par la COP ou le CEMA pour leur rapport sur le CEMA, et seuls les crédits venant soit de l'article 5.2 ou de l'article 6.4 doivent être pris en considération dans le 6.2 pour maintenir la transparence, la constance et la comparabilité. Et enfin, le renforcement des capacités accrues pour les pays en développement concernant l'article 6 en matière d'établissement de rapports et d'infrastructures. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, les activités dans le secteur des forêts réglementées dans l'article 5, paragraphe 2 de l'accord de Paris pour les pays en développement se basent sur les décisions déjà prises dans le cadre de la Convention. En outre, les parties ont prévu que le CEMA devait donner des orientations à l'organe consultatif en prenant des décisions sur les questions liées au fonctionnement des mécanismes, et que l'organe de supervision devrait superviser le mécanisme sous l'autorité et l'orientation du CEMA et devrait être pleinement redevable vis-à-vis du CEMA. Enfin, les parties sont convenues que l'organe de supervision et ces références convenues devraient être établies au niveau le plus élevé possible dans le secteur agricole. Et enfin, pour mettre en œuvre les activités prévues dans l'article 5.2 de l'accord, les méthodologies pertinentes ont déjà été convenues par les parties et nécessitent une agrégation au niveau des pays. Et donc, il n'y a pas de mandat pour le CMA ou pour l'organe de supervision du 6.4 d'envisager ou de prendre des décisions supplémentaires sur ces questions. Nous sommes d'accord cependant, l'article 6.2, l'examen de l'article 6.2 doit s'appliquer à toutes les transactions, y compris les crédits des deux articles, donc le 5.2 et 6.4. Monsieur le Président, nous demandons aux pays développés d'appliquer les mêmes orientations au niveau national sur toute activité liée à la foresterie sur leur territoire pour assurer l'équilibre. Et il serait inéquitable que les pays en développement soient obligés de répondre de normes plus élevées que les pays développés. Nous avons déjà fourni énormément de réductions des émissions par le mécanisme RED+, et jusqu'à présent, les pays développés, les pays en développement ont dû assumer ce fardeau économique seuls. Et donc, il faut encourager un renforcement des financements privés et autres pour encourager les résultats RED+, notamment pour la coopération pour atteindre les objectifs de zéro net de l'avant 2020. Et nous devons aussi revenir sur les objectifs de l'après 2016 pour nous ramener vers le cadre de l'article 6. Enfin, les pays en développement ne peuvent pas, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils règlent seuls le problème qu'ils n'ont pas causé. Enfin, nous aimerions appuyer votre travail et dire que nous sommes prêts à nous engager de bonne foi avec toutes les parties. Merci. Merci pour votre déclaration. Il semble qu'il n'y ait plus de groupes qui souhaitent prendre la parole à ce stade. Et j'aimerais donc passer la parole à notre président du SUBSTA. Si vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Étant donné les petits problèmes de système, nous voulons vérifier si l'Afrique du Sud souhaite prendre la parole en son nom ou au nom du groupe.
Thank you very much. Merci. En fait, je voulais prendre la parole au nom du groupe Basic, si je le puis. Yes, please, South Africa, go ahead on behalf of. Oui, allez-y, l'Afrique du Sud, vous pouvez prendre la parole au nom du groupe. Mr. President, South Africa has the honor to deliver this statement on behalf of BASIC, comprising of Brazil, South Africa, India, and China. Allow me firstly to thank the people and the government of the Arab Republic of Egypt for the wonderful hospitality and excellent logistics that you have provided to us. BASIC aligns ourselves with the statement made by Pakistan on behalf of the Group of 77 and China, and join others in expressing our full confidence in the Egyptian COP presidency. Mr. President, COP27 takes place in the developing country in Africa. This places a special responsibility on all of us to deliver substantive progress towards addressing the priority needs of the overwhelming majority of the world's population, who live in developing countries and who find themselves in the front line of the climate emergency that they have little responsibility for causing and least resources to address. We need to ensure full implementation of the Convention and its Paris Agreement, and to unlock further ambition addressing all issues. COP27 needs to be remembered as the moment when developed countries finally begin to show leadership and to honor their commitments and pledges. It also needs to be remembered as the moment where we began to act on the Paris Agreement's promise to collectively forge a multilateral response to the real-world realities of adapting to climate that is already fast changing, and to assist each other in dealing with the associated loss and damages. We must leave no one behind. Mr. President, this is an implementation COP. Our focus, therefore, needs to be on how to practically assist parties to implement the mitigation and adaptation components of their nationally determined contributions and national adaptation plans, respecting their bottom-up nature. We also need to set the stage for updating them and raising their ambition through a comprehensive and inclusive technical phase of the global stocktake, informed by equity and best available science. In everything we do here at COP27, we must give full effect to implementing the overarching and guiding principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities, and recognizing the very different national circumstances of parties. Developing countries must be accorded time, policy space, and support to just transition towards a low-emission and climate-resilient future. The issue of central importance to secure access to appropriate new and additional financing at scale, as well as technology transfer and access and capacity building support for all developing countries. This issue needs to be addressed both at a systemic, a political, and a technical and negotiation level. The COP27 summit and the other high-level events should send a clear political signal on the need for a fundamental transformation of the financial architecture and a reform of the multilateral development banks to make them fit for purpose in supporting sustainable development. In our negotiations, we need to make progress on key mandates, such as the new collective quantified goal on finance, the pre-2020 ambition gaps, which have had such an adverse and corrosive impact on the trust in achieving progress in achieving the objectives of the UNFCCC, need to be urgently closed. We will not entertain reinterpretations of the Convention and its Paris Agreement or burden-shifting exercises. Mr. President, over 38% of the world's population live in the 4 countries of BASIC, and we reiterate our unwavering resolve to continue contributing our best effort to addressing climate change in the context of people-centered sustainable development and the inalienable human right to development. The success of multilateralism lies in the transparent, inclusive, party-driven and consensus-based nature of the UNFCCC process. The BASIC Group expects that all agenda items shall proceed in an inclusive and balanced manner, and the outcome should reflect the views of all parties. The BASIC countries will work constructively and progressively with the Presidency and all parties in ensuring that we reach a successful outcome here in Sharm El Sheikh at COP27. I thank you, Mr. President.
Thank you, South Africa, for that statement on behalf of the BASIC Group. So South Africa was the last country to make statements on behalf of a group of parties. I will now invite individual parties who may wish to take the floor to make brief statements. I appeal to you to limit your oral statement to 2 minutes. As you know, you still have the option to upload a longer statement on the UNFCCC website. I see the United Arab Emirates wishes to take the floor. UAE, you may take the floor. Distinguished delegates, let me begin by thanking the Arab Republic of Egypt and His Excellency Dr. Shukri and his team for all their hard work. They have brought the world to COP27 with a one-word challenge: implementation. This is the time to make the energy transition a reality. This is a time to build resilience in our communities, and this is a time to get investment decisions made, innovations deployed, finances released, spades in the ground, and cranes in the air. This is a time for action. The UAE has seen firsthand the economic opportunity that lies in climate action. By turning ourselves into global leaders in clean energy, we created new jobs, new skills, and new prosperity for our citizens and residents. We have no doubt that the global climate action has the power to unleash global economic growth. At a time when people everywhere are feeling the pain of a tough global economy, now is the time to push the accelerator on climate action on a truly global scale. The energy transition must be for all. That is why the UAE has committed $100 billion to build renewable energy projects in over 70 countries. It is why we have joined the United States to catalyze $100 billion to pick up the pace of clean energy development worldwide. And it's why we're stepping up to take on the baton from Egypt as the president of COP28 next year. Because we view living up to the goals of the Paris Agreement not only as the greatest responsibility we have, but as the greatest opportunity too. We have the greatest chance of our lifetime to propel global development with concerted climate action. We must not hesitate to seize upon it and to make every moment here at COP27 count. Mr. President, thank you very much. Thank you, UAE, for that statement. I now recognize the Islamic Republic of Iran. Thank you, Chair. In fact, this is Indonesia. Maybe there's a mistake in the systems. Yes, please, Indonesia, go ahead. Thank you. Thank you, Chair. His Excellency President, Chair of SBI and SAPSTA, Executive Secretary, distinguished delegates. Indonesia associates itself with the statement made by the Islamic Republic of Pakistan on behalf of G77 and China, and would like to add the following in our national capacity. Indonesia would like to express our gratitude to the government and the people of the Arab Republic of Egypt for hosting this conference, reflecting your country's strong willingness in implementing climate action on the ground. My delegations also appreciate the Secretariat for the arrangement and hard working. Here in Sharm El Sheikh, we are all together meeting again to reiterating our commitments to tackling climate change by holding the increase in the global average temperature to well below 2 degrees Celsius above the pre-industrial levels and pursuing effort to limit the temperature increase to 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial levels, reflecting equity and the principle of common but differentiates responsibility and respective capabilities in light of different national circumstances. I believe that under your leadership, we could
accomplish our work in the COP for implementation in transparent and inclusive manner and country-driven process. The outcomes of COP27 are very critical in strengthening our mitigations and adaptation actions, including loss and damage, supported by means of implementations, in particular finance and finance for adaptations. Mr. President, on mitigation, my delegation is of view that mitigation work program could be adopted in CMF4 in ensuring the scaling up of mitigation ambition and implementation, taking into account the nationally determined nature of NDCs to achieve the Paris Agreement's goals. On loss and damage, Indonesia emphasizes that COP27 could decide on institutional arrangement of Santiago Network and start the selections process for host of the Secretariat. Indonesia supports the discussion on finance for loss and damage under COP and CMA, also in Glasgow dialogue. In addition, Indonesia strongly encourages parties to progress on measurement of the progress and monitor the achievement of global goal on adaptations to contribute to the process of global stocktake in 2023 without any additional burden to developing countries. On finance, Indonesia calls for provision of sustainable, predictable, accessible, and adequate financial resources and enhanced access of climate finance, including to Adaptation Fund, Green Climate Fund, and Global Environment Facilities. My delegation also put strong attention to the delivery of $100 billion per year commitment and urged developed countries to fulfill their commitment. With regard to NCQG, Indonesia is of the view that our deliberation should focus on elements of timeline, roadmap, differences of technical issues and political issues, definitions or criteria, and numbers of the end years. In closing, Indonesia looks forward to working with other parties in the process of negotiations for concrete outcome on the implementations of the Paris Agreement. I thank you, Chair. Thank you, Mr. President. I will send the full version of this statement to the meeting portal. Thank you. Thank you, Indonesia, for that statement. Let me remind individual parties that the time allocation is 2 minutes. Let us try to keep to that limit, as we still have to go to NGO constituencies after. Distinguished representatives, excellencies, on COP27 we need to send a clear signal for implementation phase of the Paris Agreement. In this respect, on the mitigation work program, this program should mainly focus on implementing NDCs, provide a space for sharing experiences, and take into account the principle of CBDRC. On climate finance, on the road to the new collective quantified goal on climate finance, we need to learn from our collective experience of the $100 billion goal. NCQG should be based on the needs of developing countries, use robust methodologies to ensure it is delivered in the promised volumes, and be simple and flexible. On loss and damage, parties should take into account that climate change is already causing losses and damages and will cause more and more. Sensitivity should be paid to the needs of countries located in the most vulnerable regions of the world. Preliminary preparations and efforts to minimize loss of lives and property are crucial. We recognize the catalyzing role played by the Warsaw International Mechanism and the Santiago Network in this regard. On Article 6 discussions, we believe that the cooperative approaches under the Paris Agreement will provide potential for enhancing parties' ambitions.
Any decision we will be taking should respect the national capacities of parties as well as the principles needed for a reliable implementation, such as transparency, accuracy, completeness, consistency, comparability, and inclusiveness. On adaptation, the work has been carrying out under the GGA is advantageous for increasing adaptive capacity, strengthening resilience, and reducing vulnerability to climate change. We expect that GGA will significantly support the objective of contributing to sustainable development and providing an adequate adaptation response, and it paved the road of improving the effectiveness and durability of adaptation actions. I thank you, Chair. Thank you. I now recognize Ghana. Ghana, you have the floor. Thank you. Excellencies, esteemed guests, colleagues, Ghana associates itself, beginning, let me congratulate the Arab Republic of Egypt for hosting this epochal conference. But Ghana also associates itself with a group of 77 plus China and the African group on the statement that they've put forward. Ghana, as the current Climate Vulnerable Forum chair, which represents some 1.5 billion people worldwide, is made up of 58 members, mostly vulnerable to climate change, from Africa, Asia, the Caribbean, Latin America, the Middle East, and the Pacific. And we will continuously strive to advocate for more climate action to safeguard 1.5 degrees goal for Earth's protection and our own. This is indeed a matter of survival for all the vulnerable countries. Excellencies, loss and damage, adaptation, mitigation, and finance must be at the center of the negotiations at COP27. For the CVF countries, one of the main priorities is funding for loss and damage. We call on all dedicated international funding, we call for a dedicated international funding commitment together with funding mechanisms, including a financing facility to be established under the UNFCCC to address climate change loss and damage by responsible, wealthy, capable, highly polluting nations. In this context, the G7 and V20 Global Shield Against Climate and Disaster Risk should be included within the COP27 outcome to rapidly scale up loss and damage funding and financial protection for the most vulnerable. COP27 must also mandate the Global Environmental Facility to fully integrate loss and damage as a distinct activity area for growth, for programs and funding. The CVF also calls for COP27 to mandate the IPCC to develop a special report on loss and damage to expand international dialogue and knowledge on climate change attributable loss and damage. Mr. President, in this context, COP27 must secure a standalone implementation plan to improve transparency, predictability, and accountability for achieving the crucial doubling of and effective delivery of international adaptation finance from developed countries by 2025, as agreed at COP26. On national adaptation plans, we expect to leave Sharm El Sheikh with a COP decision that provides guidance to all the financing mechanisms under UNFCCC to provide predictable financing for implementing prioritized adaptation actions from the completed NAPCs. The goal on adaptation will be crucial to rapidly scaling up and facilitating adaptation action at the global level. We must secure its full operationalization to support the most vulnerable countries, not only for survival, but also to thrive, in order to thrive. We should not target the bare minimum, but to aim to be transformational and move from vulnerability through resilience to prosperity, and to catalyze effective support in terms of capacity building, finance, and technology. Excellencies, the CVF is calling for access to climate finance to be streamlined and facilitated, particularly for vulnerable developing countries such as ours. Delivery of climate finance in the new collective quantified goals must be need-based
in terms of scale and volume, and responsive to the needs of the most vulnerable developing countries, notably by emphasizing grant-based funding for adaptation in nations most endangered by the changing climate, and in particular, must not increase indebtedness of poor and vulnerable countries. Overall, the NCQC must scale up climate finance to developing countries and consider the existing obligations of the parties under the UNFCCC, as well as lessons learned from the shortcomings of the USD 100 billion goal. Before I take depart, Excellency, Ghana as a CVF chair looks forward to working with you all over the next 2 weeks to achieve the best possible outcomes and in pursuit of a future where our people, prosperity, and planet are protected. I thank you all for your attention. Thank you, Ghana. Let me now go to the United Kingdom, UK. Thank you very much, Chair. And in order to hear from the observers, I will stick to 2 minutes. Can I congratulate the COP President on his appointment and thank the people of Egypt for the warm welcome in Sharm El Sheikh. We wish the Presidency and the SB chairs every success. Can I echo the remarks from the COP26 President, Alok Sharma, earlier in thanking parties and observers for their collaboration and determination throughout our presidency. We now look forward and trust that the same spirit will help COP27 build on progress made on all issues. The science is clear that nothing less is acceptable. As the UK, you have our commitment to work towards urgent, tangible progress and implementation across all areas. If you'll permit me, I will touch on a few. On loss and damage, we are pleased that there is a dedicated agenda item. The Glasgow Climate Pact reiterated the urgency of scaling up action and support, agreed the functions and funding for the Santiago Network, and created the Glasgow Dialogue. Now we need to see serious work on funding arrangements. On adaptation, we expect progress on the Glasgow Sharm El Sheikh work programme on the global goal on adaptation and on doubling adaptation finance. On finance, we need to make progress on a number of issues, including towards the new collective quantified goal. Now, all of the above are critical and must advance, but we must also see tangible progress on reducing emissions. We simply cannot lose the chance of keeping 1.5 alive. That is why it is imperative that the mitigation work programme, the ministerial roundtable and the consultations led by the Presidency enable decisive follow-up on the commitments made in Glasgow, on NDCs, long-term strategies, coal, fossil fuel subsidies and more, and go further to drive accelerated action, especially from major emitters. Progress on these can help build momentum for an impactful and vital global stocktake. Now, there are many other issues on which we expect progress, including on meaningful inclusion and empowerment of those who hold so many of the solutions: women, youth, indigenous peoples, and more. But the context this year is challenging. The climate impacts are hitting harder and more frequently, disproportionately impacting the most vulnerable. As we sit here in the City of Peace and in this multilateral forum where international law is paramount, we also face the context of Russia's assault on Ukraine, an unprovoked, premeditated attack against a sovereign democratic state. We stand united with partners in condemning the Russian government's reprehensible actions in contravention of international law and the UN Charter. Through this session, we must demonstrate that this illegal invasion has increased, not diminished, our determination to deliver on climate action. Mr. President, subsidiary body chairs, Secretariat, it has been a pleasure and a privilege to work closely with you as Presidency. You can count on our support as party.
Thank you. Thank you very much, UK. We now have two speakers left on the list. Argentina. Argentina will be followed by Nicaragua. Argentina, over to you. Thank you. Dear Excellencies, Argentina aligns itself with a statement made by Brazil on behalf of ABU, as well as Pakistan in the name of the G77 and China. We would like to start by thanking the COP26 and 27 presidencies for their hard work in 2022 leading up to this COP. Although we are a very long way from Argentina, Sharm El Sheikh is a beautiful city, and the people have been nothing but welcoming. We also wish to express our deepest appreciation to the UNFCCC Secretariat, who we know work tirelessly all year round for the COPs. While the majority of our countries are still facing the impacts from the COVID-19 pandemic, the world is now facing another crisis, that of multilateralism. In spite of that, we strongly believe parties have to make every possible effort to advance our work, especially in the midst of the Paris Agreement's full implementation mode. Excellencies, please let me express some of the main expectations of Argentina for this COP27. The best available science is clear. We are nowhere near the goals we have set for ourselves back in 2015 in terms of mitigation, adaptation, and means of implementation. Climate risks are increasing as global warming accelerates. In this sense, the latest IPCC report clearly indicates that Latin America and the Caribbean is one of the most vulnerable and exposed regions to climate change and its adverse effects. And yet, it is increasingly marginalized from global climate finance flows. It is therefore crucial to have a decision that moves us forward towards accelerating the formulation and, more importantly, the implementation of national adaptation plans. In this vein, it is crucial that we achieve a substantial increase in the delivery of financial support for adaptation in developing countries. Taking into account the current disbalance between mitigation and adaptation finance, the 11 country parties must start delivering as soon as possible on their commitment to at least double their collective provision of climate finance for adaptation to developing country parties by 2025. Furthermore, it is paramount to see ambitious advances with regard to the operationalization of the global goal on adaptation, not only as part of the Glasgow Sharm El Sheikh work program, but also as a fundamental element of the first global stocktake. It is widely known that a strong mitigation and adaptation action are both key to avoiding hard adaptation limits. However, even ambitious investments in adaptation cannot fully prevent climate change-related impacts turning into economic and non-economic losses and damages. This is not a conceptual or theoretical discussion. It refers to a reality that the Latin America and the Caribbean countries are already experiencing daily. Therefore, Argentina adds its voice to other parties and groups, expecting to adequately address losses and damages at the UNFCCC through the financial arrangements agenda item. Additionally, we strongly believe in the need to advance firmly and steadily, but without rushing, in the operationalization of the Santiago network. We need to show more ambition in this regard. Technical assistance is very much needed in our country to advance planning and implementation. Hence, we would like COP27 to reach an arrangement, but also agree on the launch of the selection process to host the Santiago Network Secretariat.
On the climate finance agenda, developed country parties must fulfill their commitment to provide $100 billion per year by 2020 to developing countries. At the same time, all parties must engage in a constructive manner in the negotiation of the new collective quantified goal, as developing countries actually require climate finance in order of trillions of dollars. Likewise, sources and instruments for the provision and mobilization of climate finance must have a strong focus on public, grant-based and concessional resources, as well as avoid exacerbating the levels of indebtedness of developing countries. We should also take advantage of innovative instruments. Excellencies, I would like to conclude Argentina's statement by highlighting our commitment with the success of this COP27. We will continue to build bridges among parties and contribute proactively to progress of the negotiations that lie ahead of us in the next 2 weeks. Thank you. Thank you, Argentina, for your statement. Last speaker on the list is Nicaragua. Nicaragua, over to you. Gracias, señor presidente. Thank you, President. Nicaragua pays tribute to both the outgoing and incoming president, the United Kingdom and Egypt. And we also congratulate the Secretariat of the UNFCCC for all that they've done to organize this important COP27. We endorse the statements delivered on behalf of the G77 and China, and that to be delivered on behalf of the like-minded development countries group. President, Nicaragua bears very little responsibility for climate change. We are responsible for the emission of only 0.05% of all greenhouse gases, and yet our economy has been hard hit by the ravages of climate change. The recent Category 1 Hurricane Julia left in its path destruction of some $367.8 million, principally damage to infrastructure and to social sectors, to the productive sector, to the environment, to health, education, energy, telecommunications, water and sanitation. There can be no shadow of a doubt, the science brooks no denial, that the root of the problem that we're faced with is caused by the major capitalist economies, who both apply and expand destructive models of production and consumption, causing the climate crisis. And let us be clear, to talk of climate change is old hat. Now we are faced with a full-fledged climate crisis, concurrently a global crisis and a crisis of values, all triggered by a lack of adherence to Christian values and the principles of solidarity. President, distinguished delegates, it is more than high time for developed countries to reduce emissions and to commit to doing so by 50% by 2030. The levels of concentration of carbon dioxide have hit the highest levels ever seen over the last 2,000 years. We currently stand at a figure of 420 parts per million, and we are pumping out into the atmosphere more than 59 billion tons of carbon dioxide every year. And we are seeing global anomaly in terms of temperature swings of 1.1 degrees Celsius. President, fellow delegates, are we adapting to climate change? The response to this question can only be no. Adaptation falls woefully short when it comes to addressing the impact of climate change. We have rushed headlong past the limits of what adaptation could do, and so it is urgent that we raise the issue of loss and damage to the same level of mitigation and adaptation. We call upon all countries present here representing the international community without exception at this COP27 to work together to achieve a world of understanding, peace, justice, solidarity and development. Thank you very much, President. Thank you, Nicaragua. I was finishing listening to the translation. Sorry for the delay. Thank you. I believe that we have completed a list of individual parties. Let me pass over the moderation of the session to Marianne Carlson, the SBI chair. Marianne, over to you. Thank you very much, Tosi. I will now open the floor for statements from the observer organizations, and I do encourage them to make brief statements of 2 minutes. I also encourage all remaining
party delegates to stay in the room to listen to the important voice of observer organizations. I would now like to give the floor to the representatives speaking on behalf of local governments and municipality authorities. You have the floor. Mr. President, distinguished delegations, I'm Kobe Brandt, Deputy Secretary General of ICLEI Local Governments for Sustainability, and I'm delighted to deliver this statement on behalf of the LGMA constituency. Firstly, we would like to warmly welcome Mr. Simon Steele as the new Executive Secretary. On behalf of all African cities, towns and regions, I proudly welcome all COP27 delegations 6 years later back in Africa, the most rapidly urbanizing continent on our planet. Here in Sharm El Sheikh, the LGMA calls on UNFCCC parties to make COP27 and mark COP27 as the start of the multi-level action era by building on the multi-level cooperative action of the Glasgow Climate Pact. This year, the LGMA has been proudly supporting the inclusive efforts of the COP27 Presidency and UN Habitat on a new initiative for inclusive multi-level action, and we ask parties at COP27 to endorse this Sustainable Urban Resilience for the Next Generation initiative called the SURGE Initiative, a multi-level climate governance initiative focused on 5 tracks: buildings and housing, urban energy, urban waste and consumption, urban mobility and urban water. And to welcome and act upon the first ever UNFCCC COP27 ministerial meeting on urbanization and climate change. And thirdly, to mobilize climate emergency finance for accelerated implementation of the Paris Agreement, including in recognition of sustainable urbanization as a non-market mechanism under Article 6.8, engaging subnational development banks, addressing loss and damage, and supporting project pipeline facilities. We invite all delegates to our LGMA Multi-Level Action Pavilion in the Blue Zone. Our mayors, governors, and their networks will demonstrate to you their ambition and readiness for scaled-up access to finance, multi-level governance, climate adaptation, low-carbon solutions, resilient food systems, nature-based solutions, and their clear, urgent focus on implementation, the defining focus of COP27. The world needs brave, kind, yet bold leaders to respond to the climate emergency. In Sharm El Sheikh, the climate community must demonstrate that leaders can deliver on these expectations in the spirit of multi-level action. Thank you. Thank you for your statement. I would now like to give the floor to a representative speaking on behalf of the research and independent non-governmental organizations. And before I hand over the floor, just to inform that there might be a banner that you see on the screen with a name of an organization, and that is not necessarily the correct name of the organization. We do have some technical challenges on the system here. But indeed, giving the floor to the research and independent non-governmental organizations, you have the floor. Thank you, chairs, for the opportunity to address this opening plenary on behalf of Ringo. My name is Zoha Shau, and I'm an associate scientist at the Stockholm Environment Institute and serve as a member of the Ringo Steering Committee. As the world gears up for the outcomes of COP27, the science is unequivocal. The latest IPCC report has reiterated that climate change is already affecting the lives of billions of people around the world, and that those who are most vulnerable are poor and marginalized populations that have contributed the least to climate impacts. Exceeding global warming of 1.5 degrees will lead to severe, unavoidable risks to people's health, lives, and livelihoods. We are at a critical juncture where limiting warming in line with the goals of the Paris Agreement is still technically feasible, but the window for action is rapidly narrowing and will continue to narrow with delayed action.
Members of Ringo from around the world have generated interdisciplinary research insights that stress the importance of centering equity and justice in all climate solutions. Both mitigation and adaptation actions need to account for the distributional impacts of both climate change and climate solutions for vulnerable and marginalized communities, particularly women, youth, indigenous peoples, and racial and ethnic minorities. Any climate solutions should ensure that the needs and priorities of these groups are accounted for, that they are represented in decision-making processes, and that their fundamental human rights are not undermined. The science is also clear on the urgent need for adaptation support, including building resilience for vulnerable states and communities to ensure that developing countries are given the resources they require to support affected communities without undermining their development. This underscores the need for climate finance for not only mitigation, but also adaptation and loss and damage. At COP27, we urge parties to act with the urgency that the science dictates is required. This involves rapidly increasing mitigation ambition through the revision of NDCs to be aligned with Paris Agreement goals, as well as significantly investing in adaptation, resilience, and vulnerability reduction, particularly in regions that have contributed the least to climate change. Thank you. Thank you for your statement. I would like to give the floor to a representative speaking on behalf of trade unions, non-governmental organizations. You have the floor. Dear Chair, dear delegates, I am Rebecca Okello, coordinator of the Climate Change and Just Transition Program of the Central Organization of Trade Unions in Kenya. I will speak on behalf of 210 million workers in 165 countries represented by the global trade union movement. It is my job to help and organize workers in Kenya who are heavily burdened by the impacts of climate change. Many of them are poor and risk of losing even meager livelihoods due to the drought in my country that we never saw before. I am coming to Sharm El Sheikh with high expectation. Everybody talks about the COP of implementation. The global trade union movement is eager to see results. We need stepped up emission reduction in G20 countries now. We need money on the table for adaptation, loss and damage, and just transition. Yes, in many countries, the economic crisis due to illegal war in Ukraine is making these policies more complicated. But in Africa, we see that climate devastation is not on hold. Dear delegates, the global trade union movement offers you key to unlock stalled climate policies. By implementing just transition measures and policies, you will be able to build trust in your societies for the policies that are needed. Just transition is about decent work and quality jobs for workers. This means the promotion and protection of labor rights that guarantee free trade unions and the right to collective bargaining. Social dialogue with the workers at the table will ensure that jobs that are created in climate transition are decent and good quality jobs. Labor rights are human rights, and human rights should be respected and guaranteed everywhere. It is going to be a difficult COP because the window is closing on us to tackle the climate crisis. There is no time anybody to avoid difficult issues such as lack of money for climate finance, the stalled mitigation plans in the G20 countries. We also demand a conflict of interest policy to protect the UNFCCC processes against polluting interests. We are disappointed that the proposal from multiple constituencies to require participants to publicly declare their interest was ignored in COP27. No climate justice without labor and human rights. We are not yet defeated. Thank you. Thank you for your statement. I would now like to give the floor to a representative speaking on behalf of women and gender non-governmental organizations. You have the floor. Thank you, Chair. My name is Belinda Okungu from Kenya, and I speak on behalf of the women and gender constituency and communities and indigenous peoples, especially in Africa and the Global South, whose voices must be prioritized here.
We reaffirm our demands that this COP be an open, inclusive, participatory, safe, accessible space grounded in human rights, standards and principles, and strong civic participation. We stand in solidarity with our Egyptian counterparts and call for the safeguarding of their rights in freedom of expression and peaceful assembly. We remind parties for the countless time now to move forward from words to actions in view of the urgency to enact the rapid, systematic, and structural transformation required today. Parties must ensure climate justice. You must stop the endless cycles of oppressive debt experienced by the Global South countries and deliver on new, additional, and direct climate finance, especially for loss and damage, while working on the new collective quantified goal. Please do not forget the failure to deliver on the 100 billion per year by 2020. We need a shift from political speak to implementation in the review progress on the Gender Action Plan. Parties need to exercise coherence and commit to meaningful action, support, and leadership on advancing gender-responsive policy. It must be linked with the global stocktake dialogues, prioritized and not treated as an addition. We demand an immediate end to false and high-risk solutions packaged as green technologies and climate actions. We need to end the privileges of corporate interventions and encourage real solutions. The undue influence of polluters must end once and for all, starting by introducing a conflict of interest policy. Significant progress must be made to operationalize the non-market approaches as well as ensure environmental and social safeguards, including grievance mechanism for the market approaches for Article 6. With COP27 being held in the African continent, we need to affirm, uplift, and celebrate African women and girls who provide exceptional leadership to protect the natural environment and fight climate change. Hear us, no climate justice without human rights. We are not yet defeated. Thank you. Thank you very much for your statements. I would now like to give the floor to our representative speaking on behalf of business and industry non-governmental organizations. You have the floor. Assalamu alaikum. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, my name is Noor Al-Amar from the Global CCS Institute, and it is my honor to address you on behalf of the business and industry constituency at the opening of this crucial meeting in Sharm El Sheikh. We would like to join delegates here in extending our sincere appreciation to the Arab Republic of Egypt for the very warm welcome. We also would like to congratulate and welcome Simon Steele as our new Executive Secretary. Your leadership will be critical as we move towards a new era of the UNFCCC. Excellencies, distinguished delegates, in Glasgow we set the foundation to keep 1.5 within reach, but let us be honest, we are still nowhere near there yet. The global business community stands squarely behind the goals of the Paris Agreement and the imperative to limit to that 1.5 degree mark. COP27 is Africa's COP. This makes it an opportunity to learn about climate action here, with all its challenges and opportunities. African businesses are committed to ambitious actions and are coming to this COP with solutions. We are proud that many are engaging at this conference through our constituency. 3 outcomes will be of particular importance for success here in Sharm El Sheikh. 1, we urge countries to provide a clear roadmap for business investment as they come forward with strengthened national climate plans that put us on the 1.5 trajectory. As you know, the global stocktake and a robust mitigation work program are critical in raising this ambition. 2, in order to build trust, we must fulfill the $100 billion a year promise in climate finance for developing countries, further enhance adaptation finance, and progress towards setting a new ambitious collective climate finance goal. And 3, we call on parties to settle on critical remaining elements to fully operationalize Article 6 of the Paris Agreement. Clear and sound guidance can provide the policy foundation for north to south financial flows that will increase ambition in mitigation and adaptation and promote sustainable development. Article 6 has the potential to mobilize billions, even trillions, of US dollars in much-needed private sector investment.
We hope to see key decisions on reporting templates and outlines and the ITMO tracking infrastructure that will allow parties to confidently implement Article 6 cooperative approaches. We also call on parties to swiftly operationalize the Article 6.4 crediting mechanism, making rapid progress within both the CMA and the supervisory body. Distinguished delegates, the challenges are enormous. Now more than ever, we recognize that achieving our goals requires us working together, from Africa to the world. Mr. President, we are here to work with you and all to create the legacy of Sharm El Sheikh, launching a new era of the UNFCCC, that of implementation. Let's make it happen. Shukran. Thank you for your statement. I now give the floor to representative on behalf of children and youth, non-governmental organizations. Good evening, Excellencies, distinguished guests, and fellow climate advocates. My name is Parvez Ali. I'm from Pakistan, and as I speak today, still much of my country remains underwater, needing urgent support to avoid ongoing terrible consequences. It's evident that youth are at the forefront of achieving climate justice. In the coming days, you will be discussing our future. This heavily depends on your courage and ambition. At this COP, what we hope will be the COP on implementation. We urge you to not just to listen to us, but to partner with us on delivering action. Each year, UNGO gathers the demands of young people globally through the Global Youth Statement. As we negotiate and determine key outcomes of this year's COP, we urge you to read the Global Youth Statement and keep in mind our key demands and incorporate them in the decision-making processes. Some of the key demands we urge for COP27 include establish loss and damage as a permanent item on the negotiation agenda and ensure the establishment of dedicated loss and damage finance facility. The global goal on adaptation must be defined, understood, and implemented in a manner inclusive of youth voices and considerations. Establish an ambitious mitigation work program to empower countries to deliver on the mitigation needed to achieve the 1.5-degree goal, which is still scientifically possible with adequate political action. We urge parties to attend the first Youth Dialogue Forum on November 10th, as urged in Article 65 of the Glasgow Climate Pact, and to implement Article 64 of the Glasgow ACE Work Programme, ensuring more meaningful youth participation in negotiation processes. We continue to urge all parties to safeguard children's environmental rights and sign the UNICEF Declaration on Children, Youth and Climate Action at this COP. We thank the supporters of the first Children and Youth Pavilion and hope this tradition will continue at future COPs with the support of parties. Furthermore, children and youth share the view that this process will never deliver the needed outcomes until the undue influence of polluters is ended once and for all. We are disappointed that a conflict of interest policy proposed by multiple constituencies failed to materialize from the observer review process in time for COP27. And urge all stakeholders to work to protect against polluting interest in these negotiations. Dear leaders and stakeholders, the accessibility of this year's COP remains a huge challenge to many of us, the youth. Those few of us present here hope to share the voices of those not present through the Global Youth Statement. In our continuing fight for climate justice and intergenerational equity, we would like to thank our partners and allies who championed our presence, especially with funding and accommodation support. Now, we urge more parties and other stakeholders to work with us in partnership, amplifying our voices in the negotiations. No climate justice without human rights. We are not yet defeated. Thank you. Thank you for your statement. I now give the floor to a representative of ENGO, a constituency of environmental NGOs. There are two speakers whom I will give 1 minute each. First, I give the floor to a representative from Climate Action Network, CAN.
Thank you, Chair. I am Tasnim Esop, the Executive Director of CAN International, the largest network of civil society working on climate change in the world, with over 1,900 members in over 150 countries. The global climate crisis and the loss and damage it causes affects the rights of millions of people across the world. This crisis requires every voice, every effort, every solution. It especially needs this from those who are on the front lines of this crisis. Our right to be heard, the right to assemble, the right to protest, the right to dissent, and hold those in power accountable should not be abused or undermined. Climate activists and human rights defenders are increasingly being attacked across the world. As we sit here, Ali al-Fatah, the Egyptian prisoner of conscience, has escalated his ongoing hunger strike that started more than 200 days ago on April the 1st. He has stopped drinking water today. His life is now in severe danger. We call for his immediate release and the release of all prisoners of conscience. No climate justice without human rights. We are not yet defeated. Thank you. Thank you for your statement. Next, I give the floor to a representative from Demand Climate Justice. You have the floor. Okay, thank you very much. My name is Kevin Mtai, and I'm here speaking on behalf of Demand Climate Justice Constituency. No one is free until everyone is free. We stand in solidarity with the prisoners of consensus, human rights defenders, and all those who are fighting justice here and everywhere. And the demand immediately release of individuals arbitrarily detained for exercising their right to freedom for association, assembly, and expression. The fight for climate justice is the fight for economic justice, political, social justice. As long as the rich continue to extract and exploit with impunity, we are not free. For this to be a co-op by and for the people, instead of polluters, we demand, 1, a commitment to deliver adequate climate finance well in excess of $100 billion based on the real needs of developing countries, include establishment of loss and damage finance facility with the public funds rather than the loans or insurance. 2, that the mitigation work program put us on the track to end the fossil fuel era and transform the global energy system through the equitable and just transition. 3, a conflict of interest policy to kick polluters out of COP27, and are disappointed that call to require participants to publicly declare their interest was ignored for this COP27. 4, the real and proven gender-just solution to be advanced include through Article 6.8 and elsewhere, and stop the dangerous destruction offset, false nature-based solution, and carbon markets. Government should be setting us free from the prison that enslave us and the climate crisis that engulf us. No climate justice without human rights. We are not yet defeated.
Thank you for your statement. I would like to give the floor to a representative speaking on behalf of farmers, a constituency of farmer non-governmental organizations. You have the floor. Thank you. My name is Mary Robinson. I'm president of the Canadian Federation of Agriculture, and tonight I speak to you on behalf of the farmers' constituency. I'm proud to be speaking on behalf of the hundreds of millions of farmers across the globe who are on the front lines of this climate emergency. This year has seen unprecedented threats to food security around the world caused by extreme weather events, spiraling energy costs, and increased global conflict, including the conflict in Ukraine. In order to deliver on the Paris Agreement, we must see practical actions implemented on the ground. There must be inclusive and ambitious NDCs that take into account farmers' needs and expectations when it comes to their preparation and implementation in the agricultural sector. Farmers require investment in research, extension services, and capacity building, combined with ambitious financial frameworks to support a just transition. The Coronavia Joint Work on Agriculture and our participation in it is instrumental in increasing global climate ambition for our sector, unleashing the great potential agriculture has in the fight against climate change. Participation and inclusion at all levels is critical to success. We must continue to have a dedicated platform where the role of agriculture is considered to ensure the ambition of agriculture is delivered. As farmers, we want to play our part in meeting global ambitions and taking the action needed to deliver on this. However, in order to achieve this, we need an enabling framework to deliver broad sustainability outcomes while boosting a dynamic and productive agricultural sector. We, as the farmers, hold the key to unlocking inclusive, equitable, sustainable, and resilient food systems and economies, with farmers of all shapes and sizes, leaving no farmer behind. We are part of the solution to climate change, and we stand ready to take action and work with you for a successful outcome to COP27. Thank you. Thank you for your statement. I would like to give the floor to a representative speaking on behalf of Indigenous peoples' organizations. You have the floor. ميتيون بواتن قوام هكيلو أنا نورين أحمد يحيى ابن قبائل الشعوب الأصلية في إفريقيا التي تعتمد على I am a representative of Africans, particularly herders and agricultures. Climate change is a matter of life and death for us. State actions have fallen far short. Greenhouse gas emissions and global temperatures are increasing. We are facing collective genocide in various small countries of the world, particularly small island states. Indigenous peoples have internationally recognized rights. This includes self-determination and right to territory and water, as well as food systems and free and prior consent. These rights must be fulfilled. We should not be mistaken for local communities or minorities. We have the right to have full partnership and full participation, including women and children of Indigenous peoples in all bodies of UNFCCC. And on all paths and all negotiations, including the new appeals procedures under Article 6. We need a new financing mechanism to allow Indigenous peoples to benefit directly from financing for all ecosystems. Carbon markets and offsets, geoengineering, net zero frameworks will not cut emissions sufficiently. We will not allow for the financing of
solutions that are at the expense of other rights, they will be new forms of colonization. The NDCs must include clear indicators for drastic reduction of greenhouse gas emissions, and we need a clear accountability mechanism, especially on fossil fuel in application of the Paris Agreement in order to limit increasing temperature to 1.5. Paris Agreement must be implemented, especially in respecting the climate rights of indigenous peoples. We commit to real solutions based on our knowledge, practices, and time-tested sciences, and the full exercise of our rights at the United Nations here and in our own territories. We will continue to work with you. We will continue to work with you in this manner for the survival of our children and your children. Thank you. Thank you for your statement. And thanks to all for their statements, and also for all that has remained and are still in this room. We have now reached the end of our joint plenary meeting, and this joint meeting is now adjourned. إنني وإذ أتطلع إلى استقبالكم من قمة المناخ 27 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ. Hello and welcome to a brand new episode of the Daily Debate. My name is Ahmed Nader, and tonight we'll be focusing on the COP27 as the first day was inaugurated in the city of peace, the city of Sharm El Sheikh in Egypt, as Egypt is the host this time for the 27th edition.
and it is being the voice for Africa and the Arab world as well. And I'm honored to be having with me over the program for tonight Dr. Abdul Wahab Ghunaim, the Vice Chairman of the Arab Federation for the Digital Economy. Thank you very much for being with us tonight. Mr. Ahmed. Thank you. Anytime. We will be starting straight away with a report about the details of the first day and the first couple of sessions that took place today on Sunday in the City of Peace, the city of Sharm El Sheikh, the Red Sea resort of Sharm El Sheikh. The COP27 being headed by Foreign Minister Sameh Shoukry, and the first warning in the first session of the COP27 is to be not backsliding. We will be having more details in the upcoming report. The United Nations Conference on Climate Change, COP27, kicked off on Sunday at the Red Sea resort of Sharm El Sheikh. On his social media account, President Fattah el-Sisi posted, "With pride, honor and responsibility, I look forward to the opening of the activities of the 27th session of the Conference of the Parties to the United Nations Convention in Sharm El Sheikh." He said the current session of the Climate Summit comes at a very sensitive time in which our world is exposed to threats and unprecedented challenges affecting the very survival of the planet and our ability to live on it. The head of state said that there is no doubt that these dangers and challenges require quick action by all countries to develop a roadmap to rescue protecting the world from the effects of climate change. He asserted that Egypt is looking forward to the conference, exiting from the stage of promises to the stage of implementation with concrete measures on the ground, building on the foregoing, especially the outcomes of the Glasgow Summit and the Paris Agreement. The conference started with a speech by Alok Sharma, president of COP26 CMP